Moin meine Damen und herzlich willkommen zu dieser kleinen Reaktion. Ey, ohne Scheiß, ich komme gerade aus dem schlimmsten Arbeitstag der Welt. Alles ist unglaublich kacke. Nein, alles gut, aber es war sehr anstrengend und jetzt habe ich richtig Bock, mir diese schöne Gameplay-Demonstration zu gönnen. Und ja, ey, komm, ich schmeiß jetzt die Kamera an. Scheiß drauf. Let's fucking go. Ich hab so Bock. Hello everyone. I'm Eiji Aonuma, producer of the Moin. Legend of Zelda series. What a based individual. Er sieht so, First- darf ich kurz sagen, bevor wir richtig loslegen. Er sieht richtig gut aus, oder? Er hat irgendwie, er hat I have Stil. some news. Er hat Stil. Development on the Legend of Zelda Tears of the Kingdom is now complete. Sehr Thank you gut. very much for waiting. Many of you are looking forward to Das hat this so game, lange gedauert, ey. and we've Ohne released Scheiß, a das few ist so trailers krass. so far. Although it'll just be a brief glimpse, I'm going to actually play the game for you all today and show you what it's like. Er macht jetzt den Sakurai und startet auch zum Schluss einen YouTube-Kanal. Das wäre cool. Okay? Würde ich Let's feiern. begin. Here we are in the land of Hyrule. Like The Legend of Zelda Breath of the Wild, there's a vast world to explore. Of course, it's not just the same world as is. Me It's likey. changed in many ways. If we talk about all of the changes today, we'll run out of time, so we hope you'll seek them out for yourself when the game launches. Ich finde schon mal geil, ne, dass man die In Koordinaten this unten game, rechts the sehen kann. vast world of im Bild. Hyrule Oder bin ich drüber? reaches high into the sky. Da. You'll notice some landmasses floating up there. We call them Sky Islands. Also hier ganz kurz das hier. Diese Daten. Finde ich ganz cool. You're probably wondering something. How do you get to the Sky Islands when they're so high up? Das L finde ich interessant und ne, Essen mit D-Pad oben finde ich auch gut. If we take a look, oh, something's falling from the sky. Do you see it? I wonder what that is. Let's head over to it. I wonder what that is, huh? Ja, ansonsten sieht ja alles relativ We're almost at the gleich spot where the aus. object fell. Oh, jetzt kann man das sehen mit L. Here it is. Okay, let's use one of Link's new abilities. If you do this on the rock that just fell, Das ist das, oder? Das ist das L. look, it started rising. This power is known as recall, which rewinds an object's movement. Krass. Since I just used Nicht schlecht. recall on the fallen rock, I can now rise into the sky. Das macht Sinn. Doch, das ist We're a so lot lustig. closer to the Sky Islands. Let's use the paraglider to reach one of them. Der There are a Dive few gerade other war Sky ganz schön. Islands floating here too. I made it. There are lots of ways to reach the Sky Islands, so we hope you'll try a few different methods. Okay, now we're on a slightly bigger Sky Island. Just like on the surface, there are several man-made structures. Das ist ein neues Item da Some oben trees are links. also growing here. You won't see many of those yellow trees on the surface, though. Und auch sehr schön Let's walk around for a bit. detailliert, die Karte. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall detaillierter, oder? There's a branch on the ground. When you find something like this, you should pick it up. It might come in handy later. Ein Branch, Let's okay. continue. Warum? Oh, Bin something's gespannt. there. This is a brand new enemy called a construct. A Branch New We'll fight Enemy. it using the branch we just picked up. Kein. Ah, the branch broke. Not Schwert good, not benutzen? good. Oh, Quick, er hat zwei get in der another Hand. branch Okay. and Man kann auch die Schwerter mitnehmen, oder we nicht? defeated it. Moving on. We've now explored more of this Sky Island. As expected, fighting with just a branch won't get us very far. Also, this branch is almost broken. So here's another one of Link's new abilities. If we use this branch and the rock over here Nein. and do this, look, we can stick them together. We created a makeshift hammer. Das This ist ja is called mega geil. fuse. You can stick objects together to create new weapons with various effects. Based. Das Let's ist take on richtig another cool. construct with this fused weapon.
we're dealing with two of them at once. Es hört sich richtig umständlich an zu erstellen, aber es sieht mega aus. Dieser Stein sieht so weird aus, aber... The weapon's attack has definitely improved. Damn, wie cool! The other branch broke, but this weapon has much better Wie durability. cool ist das denn? Einfach You can do all sorts of ausgedribbelt. things by experimenting with the fuse ability. Crazy. Ich meine, You can fuse two weapons, for example. If we take this long stick and fuse it with a pitchfork, we can create a weapon with a much longer attack wie range. geil ist das denn? With this, we don't have to get too close to enemies, and Sieh, we wie can das safely attack from a aussieht. distance. Das ist so ein bisschen You zu can also lang. fuse arrows with materials in your Aber cool. inventory. For instance, try fusing this leaf to an arrow. Mit Fleisch. Mit Fleisch. Ah, okay, jetzt Fuse an fehlt das ice weg. elemental material to an arrow, and Ja. you can freeze faraway enemies. Very useful. In addition, let's see. Ah, there's a bird flying around. Don't If you're out fuse with... hunting, you might feel Nicht that mit aiming dem with an arrow Vogel is fusen. too difficult. Apparently, my eyes can't track fast-moving objects as of late, so my shots rarely land. So, at times like these, here's an eyeball you can get by defeating monsters. Fuse it to an arrow and... Sieht weird aus. Look, it homed in on the target. Holy moly, ey. Let's try this on another bird. Das ist so I'll krass. just fire in that general direction. It's very simple. Depending on what you stick together, the fuse ability could also be beneficial for hunting. I fused a mushroom to my shield. Now, you're probably wondering if this has any use. Well, the this answer is mushroom no. is actually a It's- puff shroom. It's completely useless. Let's fight an enemy with this. I blocked with the shield. Okay, there's smoke now. The enemy's lost sight of Link, so... Attack! Even if you struggle with combat, you can take down enemies using similar methods. In the previous game, you'd usually get powerful weapons by defeating strong enemies. But in this game, fusing even the weakest weapon with something else could turn it into a useful weapon. There are even more gameplay options for sticking things together. Let me demonstrate. Hat hier gerade einfach Some 3 of the Sachen Sky Islands zusammengefused. even have rivers. We'll want to cross this one, but swimming across it, well, the river's too wide for that. We need a boat. This Of course, is the there video isn't anything game that resembles a boat around here. of all video So, games. Kann man die we'll lift up this log Holzdinger and zusammen... attach it to a second log. Ich glaube, ich spinne. Let's do one more. We'll bring this over here and attach a third log. Das It's a ist wirklich, makeshift das ist raft. das Videospiel This is another new ability called Ultra Hand. aller Videospiele. Even though the logs are currently attached, they can be detached. Let's modify the shape of the raft. You can always attach things or detach them like this. Now, if we put this on the water, it's made of wood, so the buoyancy will keep it afloat. Es ist... Kann man irgendwas We've made a nicht tun? simplified version of a boat. However, it won't move in its current state, so we'll need something to propel it forward. Ich habe so das Gefühl, ich weiß, was jetzt passiert. There's something here. Let's try hitting it. Oh, wind. It's blowing wind. Looks like we found a fan. Ich finde Why don't we diesen... try attaching it? den Akku interessant. Ist das wirklich... Okay, es lädt sich wieder auf. Und es gilt wahrscheinlich dann eben auch nur für diesen Fan. We'll attach another one. Okay, da hätte ich nichts. Das This ist should jetzt make nicht the boat hingepackt, well aber... balanced. So, things should be... Ich hätte es jetzt da hinten rangepackt, aber okay, alles klar, ich verstehe. So, dann, es Okay, macht Wind. they're attached. Okay, I see. All right, Es let's geht so try moving the boat. seamless. Es ist so smooth. Hey, it's moving. It's sailing pretty fast with Das the ist wind nicht from the erlaubt. fans. Since we added 2 fans, we should be able to cross the river in no time. All right, we reached the other side.
In the most recent trailer, we showed scenes of Link riding a large car and a flying machine. Those vehicles actually aren't in the game from the start. Instead, you'll be able to freely craft them on your own. Crazy. There are all sorts of objects you'll come across in this game. And depending on how you use your imagination, you can do a lot with them. So, try crafting different things and explore this world at your leisure. There are even more new abilities. Take this building over here. Okay, watch this. Look, I passed right through the ceiling. Das hat man ja schon gesehen. Bisschen This new disgusting, ability bisschen is eklig, called ascend. aber macht Sinn. If you're in a place with a ceiling, you can go through to the floor above you. There are some restrictions, but what's great about this ability is that as long as there's a ceiling, you can use it anywhere. Okay. For example, Auch in this der place has a cave with a hill Okay. right above it. Also egal wie If dick we das use the ist. ability here, Der geht ja hier durch 2000 Meter Gestein, oder was? Ja, come on, der gönnt sich. keep going. Okay, we emerged at the top of the hill. In the previous game, you had to use stamina to climb a mountain. But in this game, if there's a mountain with a cave like this one, you can now get to the top without having to climb all the way up. Here's another example. Imagine you're stuck in a cage. If it's got a ceiling, you know what to do, right? Die wissen Exactly. genau, was sie tun. Oh, there's another construct. Auch hier hat man wieder das Ding, ne? Wenn sie wirklich nicht wollen, dass man da hochgeht, dann ist da einfach keine Höhle drin. So, da muss man erstmal drauf kommen. Das muss man erstmal hier im Kopf haben. Sowas, so. Also, sie bauen so gut darauf auf, was schon ist, dass das Konzept, das Grundkonstrukt Breath of the Wild wird in Ruhe gelassen, chill und darauf aufbauend, ohne das zu zerstören, versuchen sie irgendwas Neues zu machen. Die Leute mochten es nicht, dass die Waffen kaputt gehen. Hier, mercht die, ihr Idiots, wenn euch das nicht gefällt. Aber es hat schon einen Grund, warum die nicht kaputt gehen. So, wow. Wow. Das ist crazy. Das ist so gut. It seems to be holding a strange weapon. Some enemies are equipped with fused weapons, so battles will play out a bit differently from the previous game. Okay, die sind auch am Fusen. Alle Fusen. Ah, it blew me away with wind. Looks like it's got some sort of fan. I'm your biggest fan. Ah, Oh Gott. I got pushed off. Oh well, let's just return to the surface. You can quickly descend from the sky to the surface like this. Aha, It interessant. feels so good. Ja, In das the würde ich auch in sky, echt gerne mal you'll be machen. able to look Bisschen out across the land. Bungee-Jumpen hier. You can also search for destinations that pique your interest. Ah, ein paar Once Sachen you've erkennt chosen man your wieder, ne? destination, you can speed things up, like this. Let's dive into this river. Okay. And we're back on the surface. Nicht schlecht. There are still so many things I'd like to show you, but let's leave it at that for now. What did you think? Ich weiß gar nicht, was ich sagen Some of soll. Link's new abilities were updated from the previous game. Was man dazu I'm was man sure alles some of machen you kann. watching me play were thinking, wait, if you could do that, then maybe you could do this too. In this game, you can do a lot of Antwort things ist ja. just by thinking about what's even possible. There's still a lot of new gameplay, mysteries, and encounters we couldn't show today, but they're all jam-packed into this unfamiliar Hyrule, and we hope you'll use your imagination to explore it. Also, That's all for today. Thank you for watching. okay. Also, was ich halt sagen muss. Das shit's crazy. Erstmal, ja. Okay, das ist hardcore krass. Es ist so unglaublich. 12. Mai. Also nicht mal mehr 2 Monate. Das spiele ich absolut. Das spiele ich definitiv. Ah, da ist die Switch. Da ist die Switch. Ist schon schön, oder? Ist schon eine schöne Switch. Effect added. Ha, ist das so. Die wurde ja schon geleakt. Das ist eine schöne Switch. Hat was, aber ich glaube, ich kaufe die nicht.
Ich glaube nicht. Games Sold, okay, ich dachte gerade, die kriegt man. Oh, aber der ist ja mal schnieke. Das ist vielleicht ein bisschen moderator vom Preis. Schön, ey, schön. Ja, also, was ich am Anfang halt dachte, es hat doch sehr Breath of the Wild 1 Vibes. Also vieles so vom UI und so wurde ja komplett übernommen. Und dass die Welt auch so ungefähr die gleiche ist, da denke ich mir jetzt gerade noch so, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, ob das so schön ist, einfach nochmal in der Welt rumzurennen. Nur, dass es diesmal ein bisschen anders aufgebaut ist, vielleicht. Muss ich mal schauen. Aber der Rest, diese neuen Sachen, also alles, was hinzugefügt wurde, ist ja mal der Hammer. Also mega. Ich hätte mir nichts Besseres ausdenken können, wenn ich bei Nintendo gearbeitet hätte. Also es ist wunderschön. I love it. Jetzt bin ich richtig hyped. Krass. Der Trailer hat mich gerade richtig, also die Presentation hat mich gerade richtig pumped gemacht. Also ja, ich freue mich echt auf das Spiel. Und mal gucken, ja, vielleicht Let's Play müssen wir. Oder so. Und dann vielleicht auch mal den ersten. Ja, sehr gut. Ist cool. Mega. Okay, danke fürs Zusehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen Mehrwert hatte für irgendwen, aber ich fand es auf jeden Fall. Ich finde es richtig cool. Also, nice. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Könnt ihr mal sagen, wie ihr das fandet, ne? Und dann, ja, bis dann. Ciao, Müll.